How ma lu xew whether ñu ko jox because I think loolu often two times it's like an excuse now. Pour di wax ne president bi ñu ko jox wrong information or not, etc., etc. So because even just at the beginning of the year, so leen mun ne remember président bu mu doon joxee New Year's speech dafa wax ne Gambia ñu ngi am how many naka lañ ko ooyee arrivals in that year. ma ne président bi lan la moo nekk di wax nii. Yeah. ndax lu mu nekk di wax nii dëgg la sax. So kooku am nañ access to information law fii Gambia moom laa use ma binda to GT board dem ba foofu ba pare am information bi so bu ma amee information bi from jam seen boppa ma publish ko ma ko publishé you can see the data is very clear ñun lu président bi di wax mbiri tourism bi dafa ne ñu ngi am tourism boom ñu ngi waroon a am like so many thousand of tourists waaye loolu amut 233,411 la wax ba amoon na soo leen mun a remember ba mu doon struggle pour pronounce number yi waaw numbers yi waaw moom ñaata la moo nekk numbers yooyu noonu leen mun a remember numbers yooyu waaw so loolu la président bi doon wax loolu soo ko xoolee dafa mel ni clearly I don't know whether because of man óor na ma ne lii speech bi nga xam ne dañ ko bindal. They wrote the speech for the president. How many did he say? What was the number he said? The president actually the number that he actually said was 232,000 arrivals. The done one then come on 233,000. Oh yeah. Fatally kunali. Ben def number the lifini. When the phone, some of us actually did the division and it didn't make sense because flight buneka nyata nit no fanika kon how many flights? Exactly. Okay, continue. Lulu. Yeah, so yang gis ne lu president bi waxon lolu numbers yi added up. Publish nen ko be binda bi lu president bi claim 233,000 ak the actual numbers. Yoy non yep yang ko muna gis. So man I think that it seems like either president bi Simman, I know that definitely then ko bindal statement but Simman, the box stops at you. Leadership yo ya wara jël leadership ba pare nekku the first time president bi di wa yo xamene amut wax nako bes dem ci biir parliament be wax one time wax dara be xam ben ko fact check ñu xamne du dëgga be benen national assembly member am pour make a motion pour ne lolu dañ ko wara génné ci record du parliament because of li lolu lu president bi wax du dëgga te li moy dëgga bi xawma ndax parliament naka leen mujjé lolu bo lu tam na call tamit first of all pour highlight ne even on Susun program because xam ngeen ne dama def ben show bo tudda gis-gis sometimes ma nekk ak co-host bi Dr. Cissé daf day ñëw fofu te su ñëwee foofu noonu daf dee wax affaire yi Barrow Moscow daf leen dee wax kay number of times obviously dañ leen gis seen position waaw xam nga ñun dañ ko miss yow flex yow danga ma ko war a yónnee yow yaa ma tooñ ñun suñu dañ koy uyu man ma foog ne yow yëg nga ko ma foog ne sa gars yi ne la ko doon wax anyways dañ ko doon wax bi next time dañu dee taag Nah, but most of the time, bu Dr. Cissé nekk foofu man sama dama ko def flex waaw léegi bokkatuloo si Barrow Moscow Facebook page bi nañ la fa génne waaw so duñ la invite non man dama bokk ak ñu nga xam ne they are pro democracy advocates waaw di reflex ñun la bokk Ismaila moo ñu man Barrow Moscow nañ dem si Ali Kala ji lu mu wax ñu ngi laa déglu Wow. No, then like come some of the dang they gis ne façon wax bu down wax dang they gis ne they are irritated with the movement. Then could they book a downplay ne who are these people this then after man I had to interject and say man because of man nun lama like that's how I'm like and I interjected I had to interject and said that no, ñi dama leen xam and these are so and so people ñoo xam ne during the struggle
ñoom foofu la gaay fu gaay taxaw ba léegi foofu la gaay taxaw you know and is their view ne lii la ñoom gëm ne Barrow must go waaw keneen mun naa ñëw mu ne Barrow must stay so léegi lan mooy problème bi but anyways you can tell that they are irritated Dr. Cissé daf dee mention seen tur si some platform even the main host and so mentioned in there and in that instance I had to because I felt like this thing is coming up over and over again but man duma talk fii they're talking about these people and then I don't say what I have to say or to counter it put into some balance but anyways lu tax ma call tey mooy yëfi gamsel balaa ñu dem si gamsel léegi nañ denc kaabo 2 seconds dinañ dem si gamsel léegi Ismaila Cissé bu ñëwatee si sa plateforme bi wax ko ne ko ñoom ñu ne xam ngeen ñoom ñooy kan ñoom ñoo yëngal réew mi ñoo téye rek bu caa réew mi dégguloo ko de dama bëgg nga soo demee si live nga ne su waxee Barrow must go nga ne Barrow must go ñu ne ñu wax la ne yow yéen xam ngeen ñoom ñooy ñan te ñoom ñoo téye rek bu caay réew mi wax ko loolu man su ma nekkee di def show bi man mun naa laa call de because man léegi man bu ma call fu Ismaila Cissé nekk foofu mun naa laa call boo xamee ne ngeen jàkkaarloo fu Ismaila Cissé nekk du ma fa dugga man dama ko defaral live boo xamee ne ngeen jàkkaarloo nga jàkkaarloo moom rek ma ne flex Barrow must go ñoo mun ñoo ëppa doole ñun ñoo leen teree nelaw ñun we know that we giving them sleepless nights though we know yep of course no soo gisee nit di talk about the Barrow must go movement more than once twice it's obvious what it means. It's clearly in their mind and they're thinking about it. Yeah. So the more just gonna obviously to put that on the table about negative because of man I've been there, but I mean I'm living abroad, but pour nga mëna gauge like the impact of low negative death. Sometimes daf dee mëna difficult. You understand? Daf dee mëna difficult. So, but people ñoo xam ne ñu ngi si ground bi ñoom ñoo mën a am loolu but anyways lu tax ma call because of maa ngi doon déglu I was listening until boo leen doon wax affaire 52 million bi xaalis bu bari mu ngi dugga si biir dëkk bi xaalis bu bari mu ngi dugga si biir dëkk bi even in December bu romba bii nii the number of minister of finance dafa amoon $10 million funds from World Bank specifically pour gars yi gamsel all right staff te ministre bi si boppam this week suñ fact check buñ binda sax mbiri loolu la because of gars yi gamtel den yaaga jooy si man especially so ñëw naa sa seen meeting bi mit naa leen di wax ak ñoom di discuss ak ñoom But after man dama decide ne because of dama leen jigéenoon trop man duma binda suma journalist and I have very good journalists working with me ñoo xam ne dama leen di advice comme sometimes suma getting involved sometimes dama dey try pour step aside keneen mu binda mu objective so suma journalist moom leena he's been writing about with following baadu moota seen force lifin bi gaa yi hack ko seen page bi jar na laajte de man gamsel I don't know what's de xalaat dabul de moota seen force page bi ñu hack ko continue you see so loolu jaaxal na ma tarap because of how can they receive $10 million loolu $700 million is la soo ko xaymaay te bu ma dooree di investigate di check gamsel dundee am spend loolu in 1 year in 2023 seen report bi génn na maa ngi koo check it was about 300 or so 200 because of gamsel am na so ñaari so I got 700 million so these people they have enough funds specifically for gamsel pour ñu fay leen what is unfortunate ne Tobaski can you imagine Tobaski gars yi di ma call gamsel staff yi di ma call di ma ne jotuñu xaalis they did not receive their salary yes ma ne leen but wait how comes you people haven't received your salary si laa was suma journalist bi dema nga check nii lan leen nekk di wax nga gis ne ministre Ibrahima Silla moom mu ngi wax one thing keneen tamit moom mu ngi wax another thing moo nekk minister of finance
ñoom ñaar yëpp ñu ngi dafa mel ni I don't know whether they are not listening to each other ndax ministre Silla moom dégluwutoon xamut ne World Bank dafa génnee $10 million pour gamsel mu de wax ne benn donor du seen xaalis pour fay SOEs loolu la doon wax ma wax suma journalist bi please déglul kii bu baax lu mu nekk di wax just go back a little bit def some little bit of research but it's so clear mu obvious Minister of Finance ñëwoon na in March di wax ne ñoom den receive this $10 million so mu nekk loo xam ne it's a similar thing I see $52 million coming to Gambia so may tuutee su dee journalist yi nekkuñ di ko toppa wala nekkuñ di ko follow most likely luy xew moo nekk same thing all these monies fan leen nekk di dem fan la ñoo dem where are these monies going and they need to come and tell us the truth. Do you know that between 2019 to 2024 NAWEC received over 443 or 44 million in funding? Do you know that? Wow, manita man ka don track man la don follow time bobu nonu bo don bind some stats because of lu xew mo neka OIC bi then pump in so much millions so much millions of dollars into NAWEC both electricity and water why ben tay NAWEC mu ngi off and on although santa yalla ñewon na on just about 5 minutes la demon off. But I do have to say, your fact checks have been really, really good. Man, I'm not being a buma gison bo hamne. It was amazing. Why dama ko fate wona fek am na luma don def so man dama ci def ko def video and affaire bi mu recama but bi legi munuma fatale ko ban topic la. But it was something lo hamne dina don definitely def viral. Topic bu garaaw la won. Probably like about OIC vehicle. No, it wasn't that. It was something lo xamne ñun musuñ ko wax. Okay. It was something with the budget, something with the state house. Ñun musuñu wax lolu. Lola la juga. Nga ne lola la? I can't remember exactly. Flex mo bina bena fact check. This was about 4 months ago. Bu garaaw la binon. Bo xamne dama ko gis man dama sé def video te xamno na ne suma sé defon video daf doon dem viral. But ni ma def moy dama jëlat suma time ma delu time moo de nekk problème ma deelu ma ñëw si sa page bi ma seet na ma gis ko it was something about budget dinaa ko check kon ma share la dinaa la send sun page foo xam ne sun fact check si foofu la nekk because of budget ak xaalis bi dañ ko dey always follow dafa nekk am na dara Gambia xam nga lan moo nekk di happen Gambia there is so much dafa mel ni comme there is so much going on like at the same time that nit yi sax mun naa laa wax and then the sad thing in civil society fii Gambia nekkul nañu bari ñu pare pour def the hard work yaa ngi ma understand so da ngaa gis ne there's a few people comme struggle bi rek nu meloon xam nga juka naka leen meloon time boobu it's not so dissimilar because of am na ñeneen ñoo xam ne ñëwoon nañ bokkoon nañ si struggle waaye léegi fu mu nekk nii ñoom they are fine and a few people man I'm not trying to say I'm special or anything I'm just man dama delluwaat Gambia in 2018 I'm a civil engineer mënoon naa dem liggéey si tali yu bon yi nii but I decided not to and in fact instead ma dem di def the opposite to be checking them out so and I maintain si def si suma media government bugguma seen dara bugguma nothing seen COVID funds yi ma ne leen jëloon seen baxa I don't want your money so dafa oversight so there is so much happening in Gambia Minister of Finance last parliamentary session ñëw pour wax ñaata la suñ xaalis bi naka lañ ko dee spend joxe wut excuse si National Assembly because of man on the 16th dafa war a ñëw wax moo nekk this foog naa Monday also this gonna be the first session dafa war a ñëwaat pour wax ñaata la spend so far suñ xaalis bi last month 2 months si parliament waxut ko this xawma ndax dina ko wax parliamentarians yi tamit ñu bàyyi ñii ñi senso wuñ defun benn action président bi dafa waroon a ñëw si def state of the nation address parliament si last parliamentary session bi ñëw joxe wut benn excuse bu ma engagé parliament pour wax ak ñoom laaj leen lu tax président bi ñëwut
wax joxe state Oh of the my nation God. address gars yi ne You know, joxewul Flex. benn excuse I know, Flex. Comme li nga wax am na loo wax few minutes ago nga ne affaire bi dafa bari ba nga xam ne it's like we can't catch up. I almost feel like this is ñun what suñ boppa comme mu mel ni yow Moustapha ñun BMG ñoom Kër Fatou ñoom Pa Modou ak everybody ñi nga xam ne they involved in this dama foog ne ñun suñ boppa ñoo war a am meeting ku nekk ñu jox la secteur bi nga focus because it's like there's so much going on wala yow li nga wax ni ñun li nga wax ni non billahi mooy dëgga man su ma gisee journaliste di binda di yëngu si benn section dama ko dee bàyyi ma xam ne sant yàlla journaliste bi la téye na fële ne li foofu moom ma bàyyi foofu baal ma xool feneen fu ma dem yëngu billahi just pour ñu def loo xam ne dina make stupid sense because of it's just so crazy you know every sector this month a lot of things are going to come out maa leen ko wax ngeen bàyyi xel Gambia especially parliament but man suma problème si parliament moo nekk ñii they are like a toothless bulldog maa leen ko wax ñii duñ def dara te ñoom ñoo am doole bi pour ñu censure ministre censure ko suñ censure ministre xam nga loolu lu miin because of minister rek moo mun a ñëw parliament pour mu for example suñ censure the minister of finance yow effectively yaa ngi wax ne fu mu nekk ni minister of finance su waree ñëw table budget du mun a ñëw table budget so in effect yaa ngi jéem a wax président bi ne foog rek nga sàkk ko nga indi keneen koo xam ne dinañ nangu ko mu ñëw mu indi budget for example that's what that means for any minister ku def lu bañ ko censure loolu lu mean for example sa ministry seet na yow yaa ngi ministry of land yaa ngi am benn bill boo xamee ne mu ngi si national assembly o ñu ngi la war a samoon pour nga ñëw ñu laajte la question yow doo mun a ñëw parliament then last censure so loolu that means ne président bi daf laa faya national assembly ñoo xamul seen doole ñoom ñoo xamul seen doole 30 million US dollar of petrol mu ngi missing woon fii 2021 xaw ma ndax yéen a ngi remember petroleum saga boobu noonu demul fenn parliament dem neen yëngu ñu xool ñu def seen report léegi seen report bi dinañ ko war a indi on the 26th of this month or so loolu laa nekk di gis constitution bi tamit mu ngi war a ñëw this month after president bi anyways dama just pour ngeen am an idea of like ne Gambia lu bari moo nekk di xew but lu ma gënoon a bëggoon a wax tey moo nekk yi fi comme 52 million boobu boo raise lii nii xaalis yii nii yu nekk di ñëw Gambians yu bari duñ ko dee faale because of su ñoom dañ dee gëm ne maye la fekka du maye sometimes loan la te sometimes loan la lu dangerous World Bank soo bàyyee xel World Bank bu baax léegi man maa ngi leen a study maa ngi try pour study and we are getting into the bottom of it léegi du ndee wax loan readal seen press release yu baax du ndee wax loan xam nga lan la gaay dee wax credit facility comme dañ la dee jox xaw ma credit facility what is this credit facility ma doon di laaj experts yi lii lan la miin lan mooy credit lu tax léegi fu mu nekk nii doo dee gis du ndee wax loan lu bari du ndee wax loan a lot of times they don't talk loan especially when they are dealing with EU which is one of their biggest funders ngeen gestu leen bu baax su dee Islamic Development Bank waaw dineen wax mu leer nañ di nga gis comme last press release bu gaay génnee di nga gis there's an element boo xamee ne is a loan mu nekk 5 million and another element boo xam ne $150,000 or something like that mu nekk grant bi Islamic Development Bank foofu ñu ko leeral ba pare ñooñu sa man am naa ñooñu seen contact they invited me one time to understand the flex yaa ngi wax the small amounts man Gambia government suñ demee bay jël loan small amount what does that mean because even ECOWAS bank they gave them a $10 million loan this was like few months ago for the agriculture sector and it didn't make any sense because the same sector agriculture ñu ngi leen joxoon the last several years bank nañ over $136 million from World Bank separate grants to 68 and another 68 back to back
right? But for them to take these small loans, what does that mean? Like, how do you read into that? $10 million loan. That's nothing for a xam nga government. lan mooy dëgga bi ñàkk fulalun agriculture loolu rek mooy dëgga bi so agriculture lu tax ma ne la fulalun ko ñoom den mel ni den gëm ne donors yi ñoom ñoo war a finance agriculture xoolal suñu budget soo demee si budget bi nga xool agriculture di nga gis ne dineen wax ne 1 billion or so less than that la government bi GLF government local fund ñun suñ government bi loolu la moo invest ba pare soo demee si donors yi dineen binda 4 billion or 5 billion up to 4 billion just xalaatal loolu dafa correct Yeah. yow sa agriculture yow sa nit yi fu mu war a lekkee bonte put that aside tegal agriculture same thing soo demee tourism same thing xam nga lu gaay dee aagi dañoo ñëw man den ma dee wax all kind of technical nonsense amul technical nonsense bu gaay doon wax bu ma déggut si ñii den dee wax ne xam nga lu gaay dañoo wax non donors yi den am priority areas fu gaay dee mun a support te agriculture bokk na si moo tax ñun tamit ñun duñ invest si agriculture or duñ lu ñëw invest du bari because xam nañ ne donors yi dinañ fa ñëw waaye donors yi But they don't even implement what the donors give them though for agriculture. loolu mooy problème bi te su gaay demee dañ dee in fact project bi duñ dee jeex duñ leen dee jox yëpp because of lu xew mooy dañ leen dee jox in tranches yow Juka you know how these things work they give you the money in tranches so first tranche bi so achieve te deliverables yi seen loxo yi dafa yi duñ la jox. Let me ask you, did you hear about the project that they funded? I think it's called the Sweet Project, or the Sweet Project. Tay sax ñu ngi doon def Sweet Project maa ngi dem foofu noonu Sweet Project bi foofu mu ngi humba. Wo ngi humba de waaw. Yow Flex dañ ko wax si ron sax. Tey sama gars yi ñu ngi wax ne fii mu ngi humba de fii xaalis. waaw because nga gars yi dañu yónni seen World Bank dañu yónni seen gars yi si ground bi pour ñu audit. Because first audit office bi dañu audit gars yi ñu gis fa ay discrepancy waaye government bi faale wuñ mbir mi. Then World Bank seen boppam ñu yónnee ay nit. yaa ngi dégg so gars yi bi ñu yónnee ay nit ñoom tam ñu audit ñu gis ne njuuj njaaj yi bari na especially si procurement si moto yi yaa ngi dégg so léegi gars yi ñu ne nañ leen delloo seen balance bi seen difference bi nañ ko delloo if not duñ mun a continuer affaire bi loolu la the World Bank wrote a letter to the Gambian government but they're not making that public. So problems yi nii la gars yi they actually face so loolu duñ ko dee ñeme ne wax ko media bi xanaa journaliste yi dem laajte ñu xam loolu so for example moo tax suma maas yi maa ngi flag ne ana 10 million US dollar bu gars yi jox bu government bi bu World Bank jox Gambia government in this for these people that are crying for seen xaalis Tabaski nga bàyyi ñii joxuloo leen seen xaalis ana xaalis boobu moo tax ma check ma ne moo tax ma dem bu ma gisee ne after bu ma gisee 700 mille ma def suma ko ma ne 700 mille ma ne loolu bari na di wante na la ñoom seen staff ñaata la gaay dee aan bu ma demee ma gëstu ma gis ne agut loolu sax so lan te ñun fu la nekk ñun dem we have not even gone through the 6 months yet xam nga mu jaaxal ma mu nekk loo xam ne naxari na ma because of it's very very unfair te Gambia government ñun ñu nekk di dem lu nekk la ñoo mujjee jaay neen although den dee wax ne jaayuñ ko dañ ko lease but si man dafa nekk a problematic issue because of government bi for example Adama Barrow this government God knows whether xëj na next year la moo end beneen government su waree ñëw you tie them up to Ports Authority how many years long you tie them up to sa bridge how many years long you tie them up nga jaay nawek or nga jaay gamtel or gamsel si beneen company how many years dëkk bi yëpp la gaay bugg a jaay loolu mooy dëkk liis la ko gaay dee oo tey ëllëg rek ñu binda benn press release ñu ne Flex mu ngi doon wax ne den jaay non liis la ñun xam ne liis la waaye Flex Minister Ibrahima Silla mentionoon na Peter Gomez dafa mistake ne selling ba pare mu ñëw ne lease so which means ne ñoom xam nañ ne dañ jaay Gambia yëpp yooyu ports bi jaay nañ ko suñ féeri bi sax ñu ngi ci kawam suñ tali yi suñ bitik yi suñ kër yi suñ black sand yi white sand beeg
Gambia yëpp lañ jaay a flex if minister of kooku ñëw na daf ko rëccale si Peter Gomez Hadi, even finance no minister mooy bi sax dëgga Sidi because Keba of lease bi finance su doon ne minister da bi ngeen moom maa wax ñëwoon ne na sax dañ ko finance lease minister bi ñëwoon na ba wax mu ne buñ nekkee nekku ne in tey government ne comme fii ba 2026 so that beneen government su waree ñëw duñ ko melul ne dañ la jël bel teg ko sa kaw baat yow léegi looy def da nga war a demaat renégocier try pour cancel try pour te loolu yëpp daf laa indil problème because of léegi yeneen investors dañoo ne na ñun duñ mën a liggéey yow yaa ngi cancel li yaa ngi si diggante ñu ngi laa yóbbu court fii nii o international arbitration ñëw wax la ne da nga war a fay te ñun Gambia loolu dal nañu kànna ji ak ñeneen xëy na nit yi xamul wante ñu ngi fay millions because of deals yoo xam ne dañ ko cancel ba pare government bii nii cancel na ko because of lan previous bad deals yu government bi defoon waaw bad deal la wante soo ko cancel tamit dafa am yoon noo ko cancelé soo ko try nga cancel ko anyway ñii su la yóbbuwee court international arbitration Gambia government dafa am pour fay. And most of Te these loolu contracts, dal nañu, they're not stupid. They know that if that there's a chance the government did not change, and so government change, they make sure that ñoom dañ def tight measures yoo xam ne soo buggee exit, you gonna actually lose, not them. You're gonna lose. You're They're gonna not gonna lose. lose. Ñoom ñooy lose, waaw. You know, and then a lot of the times these people they are not checked. The deals are not checked. may leen ma 1 minute Bambo Waaw. mbaalal ma reflex Bambo fii kenn waxu fi ne Peter Gomez ministre la soo ubbiwutee sa noppa bi nga nekk ci plateforme bi di déglu ñu ngee wax lu important dañ ne ministre si dañ dee dem si Peter Gomez ñu make mistake kenn defu fi Peter Gomez ministre wala kenn waxut fi ne ministre la I think xëj na Henry Gomez la bëgg a wax aw ma Henry Gomez xëj na waaye xam nga nit ñi dañ dee confuse nañ ko may rek Hadi Bambo waxuñ Henry Gomez waxuñ tax ni sipa sipa Just pour back la. waaw ñun waxuñ tax ni sipa sipa Pour back la. Soo gisee fact check bu ñu bindal mbiri 10 million. Dafa mel ni sa internet bi moo 10 million bu ma nekk di wax mii nii. Right? Ñaari wax yu confusing yi from the two ministers yi. Xam nga fan la ko gaay wax. Coffee time on Peter Gomez. So basically, this is just crazy. So on 27th of May, 27th of May, bu yàggut bii nii, not long ago, sila kii nii ñëw Ibrahima Sila ñëw mu wax ne no donor will give you money to be able to pay for the salaries of SOEs. Loolu la Ibrahima Sila wax. Just this 27th of May. But ñun nag ñu ne lii dañ ko xool bu baax ñu gestu ñu xool ba 11th March all the way back 11th March just 2 months back minister Keita finance minister bi si boppam mu ñëw mu wax ne in fact and I quote in fact last year we had an extra $10 million from the World Bank because we pleaded with them for a social package for Gamtel and Gamcel staff mu leer na ñi same platform la gaay ñëw kii su waxee si left side of the mouth, the other one mu ñëw mu wax from the right side. But you know who I tend to believe more though between them, Flex? The Minister of Finance, Keita. Of course. Yeah, he seems to be more upright than ñoom ñëpp because I remember even the ports situation. Ibrahima Sila daf doon danga mu ne ñoom ports bi they are doing perfectly fine nekkuñ di lose any kind of money ñoom dañ fa gis ne rek this is a better opportunity. Waaye bi Keita ñëwee dafa wax outright ne agree na because kooku daf ko ne ko foog naa Peter Gomez moo ko doon laaj bu daf ko wax ne ko su fekkee ne everything is going well leen nan moo tax ngeen a jël yii nii di ko jaay ak yooyu mu ne dañ dee egga su fuñ dee toolu bi nga xam ne they don't have a choice because seen nekkuñ di manage things properly so basically moom he put it on the table so si man moom li mu wax laa dee gëm hopefully nag xam nga anybody ko xamee ne professional la te yow Juka you are professional xam naa la liggéey naa ak yow for a while for years te maintain nga musuloo nekk on professional person so yow you know how projects work Ibrahima Sila with all due respect I'm sorry man dama nekk a journalist man I studied journalism but dama study civil engineering nag tabax kër tabax moto tabax tali laa xam te def naa ko Angleterre for 5 good years you cannot be a minister of transport and works as a comme nga nekkoon journalist rek possible ut Gambia rek la am
fan ah Minister of Transport and Works fekk yow journalism expertise rek that's nga am good. naka moo tax mu nekk di wax moom xam nga lu mu xam moo nekk wax lu mu xam moo nekk wax spin Wow. to give the narrative loolu la xam loolu messaging loolu mu la xam waaye su ñëwee si the things how things are really working comme tabax yi fi tali nii or pour mu ñëw mu wax contracteur ne hey tali bi lu tax is it that basal bu ma nekk di gis nii dafa over la low or ne please I want you to conduct test here there I passed suma moto bi dafa romba fii nii maa ngi gis ne tali bi mu ngi xaw a wàcca suuf tuuti dama bëgg ngeen check place bi loolu ku xamee ne dafa dem liggéey def yëfi civil engineering def yëfi tabax moom rek moo la ko mun a wax there is no way Ibrahima Silla is out of his depth I'm sorry Let me ask you te ku for xam yëfi Gambia Post Authority speaking of Ibrahima Silla Name and na trop. Tali, before nga juri fa because you're jàng nga civil engineering quickly, how do you see the fact that they spent, let's say, $79 million on a 22-kilometer project road, and then the Baton Hardin Highway, that one is actually 100 million for 22 kilometers, and then they had another 40 million, so altogether 140 million for 22 kilometers, making it $4.5 million per kilometer. Baton Hardin Highway, yow gis nga ko. Ba pare gis nga OIC project bi road ci fa nekk 22 kilometers boobu they spent $3.5 million per kilometer. Lan nga mun a wax si loolu? So kilometer per road daf dee mun a utee pricing bi and I'll explain fan la dee mun a change comme the number of lanes. So 1 kilometer of road su dee 2 lane la right so buggee 4 lane xam nga ne you're almost doubling the price yaa ma understand su dee 3 lanes Give us the context you are of the tripling OIC and with the OIC so yeah. maa ngi just try pour fata pax yu gaay bugga duga Wow, okay. so ma toppee di nga gis naka laay fataxee pax yi fu gaay di war a bugga try pour duga because of make good sense mooy dëgga moo nekk loo wax moo am amut lu gaay di wax make good sense differences bi fan la dee mun a am mooy depending on the size of the road so waruta am major differences loolu make good sense comme the difference comme the main issues mooy ne lan moo ñëw ak tali bi because of tali si boppam rek nekkut mbir mi dafa am pour am drainage te drainage dang dee mun a am manhole mu am foo xam ne mu ngi nekk underground yaa ma understand yeah ba pare ñun tam am na yeneen drainage fii nii just pour joxe different prices yi boobu moo gën a cher ba pare ñun am neen luñ dee def Gambia mooy open drainage fu la gaay di saani mbalit yi yëpp si side bi xam nga nag gis ngeen ko si side gis nañ ko mel ni bi ne waaw gis nañ ko mel ni bi nekk turntable comme drainage bi foofu la war di dem so drainage ak tali bi si boppam ak furniture daf dee mën a am furnitures comme mooy nekk street lights yi ak yooyu noonu yu dee def si digga yooyu noonu yëpp tamit they are part of the furniture so loolu yëpp waruta different the only difference lu dee prices wise the only difference moo dee nekk comme su dee benn bi so ma mënee wax ne tali bi 6 lane la moo tax mu seer mun naa laa déglu waaye the same lanes or the same number of lanes ba pare prices bi war a different loolu waruta happen xaw ma ndaa jox na an idea comme like si man daal lu gaay di def taxawut the kilometers shouldn't be so different the only difference that I can agree mu nekk ne su dee tali bi because of mun ngaa dugal lu bari si tali léegi sax smart roads am na abroad there are smart roads wow so I think clearly lu gaay di def make good sense yeah and when you see the contrast ñu ngee ñëw Sonko dinañ la jël Jallow xam naa ne dinañ la switch because xam naa yow yaa ngi Gambia sa seen network yi mooy loolu waaye kii nii Flex jërëjëf baa ma bàyyi la before nga dem when you look at the project the Talib's road project bi nga xam ne moom la gars yi di block dinañ waxtaan loolu si kanam si show bi gars yi di block is basically 15 kilometers of road
plus 5.4 kilometers of drainage, right? Then mom mu ngi spend actually $4 million si And two project boobu. bridges. Juka, and two And bridges. 2 bridges in Bakau, yeah. Mom mu ngi spend $4 million, right? Loolu lañ project pour ne loolu la war a spend. And then you, on the contrary, you look at the OIC project, it's probably going to be similar roads. Even like you said, even if it's double lane, whatever, they've spent 79 million on a 22 kilometers road. So that's a significant difference in terms of expenses. 4 million for 15 kilometers. Forget the extra stuff, furniture, but just $4 million for 15 kilometers. Kii mu ne moom dafa spend 79 million te moom 22 kilometers rek la mën a am. It's a huge difference. Yeah, it's a huge difference. Xam naa ne for council roads, definitely they're not cheaper because of normally the way it works. Gambia, I'm speaking about Gambia specifically. The NRA, National Roads Authority, ñoom ñoo nekk in charge of the main roads. Ba pare dafa am lu ñoo or feeder roads. Councils yi ñoo war a nekk in charge of those, but obviously government moo ko dee dugal. Ba pare some councils yi mostly amun doole pour dugal loolu. Te soo xoolee most of those roads come, soo xoolee Bijulo, for example, some loolu that should be an example of one of those roads. Xam nga Bijulo am na tali bu duga si biir Bijulo noonu génn fële ne le Sukuta. Wow, for some roads yooyu noonu are what I believe the councils will be having. Ba pare moo tax ñu oo ko feeder roads because it feeds off the main road, OIC road. So difference dina war a am. Man mun naa just def a very quick check. Ba pare I will send it to you. So loo waxoon moo nekk 72 million, right? 79. 79 for the 22 kilometers. Mun naa koo check and see that rationalized. And then I can send you something, Shiron. 79, and then the other one, 79 for how many kilometers? 22. 22. Okay. Yeah, and then the other one is 15.4 for 4 million plus the 15. drainage. Yeah. Okay, no problem. I'll do some checks and see. But difference, you know what I want the difference be what yeah. You shouldn't be that far. Let us know. Then after the next video. Actually, the government also is doing some feeder roads. I think it will be important you check if feeder road which the government is doing, how much they charge. The government one is 50 kilometers. But the feeder roads also consider street lights. Oh, Balalenyu. Sonko, are you outside? In that mic bila. Why Sonko limwa amna solo flex? Maybe it'll be interesting to also look into that and see